Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. त्याला ऑक्सिजन कन्झम्पशन वाढवूंक लागला कारण मोर अँड मोर पीपल बिकॉज वी रिक्वायर HFNO मशीन्स एंड अदर थिंग्स. सो आमकां ते बी जाग्यार घालूंक जाय की खंयचेय परिस्थितीत ऑक्सिजन शॉर्ट सप्लाय जावन उपयोग ना. कित्याक इतलें कन्झम्पशन गोंय राज्यात जातलें म्हणून ह्या कोविडा खातीर आमी केन्ना स्वप्नान बी चिंतूंक नाशिल्ले. त्या तरेचें कन्झम्पशन लावंक लागला. रिड्यूस हे कोमॉर्बिड डेथ्स जे आहा ते कशें रिड्यूस करपाचे तेजेर आमचे विचार चालू आहा. डिस्कशन करून आमी ठरयलें की एडिशनल स्टाफींग आमकां हे ICU चलोवपाक जाय ते आमी करून घेतले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी तांकां ब्रीफ करून आमी ते पास करून बेगिना बेगीन घेवपाचें ऑलरेडी ठरयलां. आनी त्या पर्यंत आमी ठरयलें की जे नर्सीस नवे घेतल्या तांकां आमी GMCन डिप्लॉय करून थोडे सिनियर नर्सीसाक ते हाय डिपेंडन्सी युनिट आनी ESI हॉस्पिटलांत डिप्लॉय करपाची गरज आहा. प्लस आमी आयज पर्यंत प्लाझ्मा कलेक्शनाक आमी मोर देन 61 अप्रॉक्सिमेटली 61 प्लाझ्मा पॅक्स आमकां गावल्या. त्याच्यातले आता फक्त 14 उरल्या. आमकां तुमचे आता जशी आमची चर्चा चल्ल्या आमी एडिशनल एक ऑक्सिजन सप्लायर ऑन बोर्ड घेवपाचे डीनाक विनंती केला. कित्याक आमकां एडिशनल ऑक्सिजनाची गरज पडोंक लागल्या. आमी डीन मंडे मिटींग घेतले आपले HODचे मिटींग घेवन नॉन इसेन्शियल जे गोष्टी आहा तेंचे प्रत्येक डिपार्टमेंटान जे तांकां दिसता की इसेन्शियल आहा तेच चालू उरतले. बाकी जे नॉन इसेन्शियल गोष्टी आहा ते आमी सस्पेंड करतले आनी त्यो डॉक्टर स्टाफ त्या डिपार्टमेंटाचे दुसरे कडेन एक्टिविटी पर्टेनिंग टू कोविड आमी डिप्लॉय करतले. आयज आमी जे व्हेंटिलेटर प्रोक्युअर केला तेजेतले 192 व्हेंटिलेटर्स आर ऑलरेडी इन्स्टॉल्ड अँड कमिशन्ड. That's why Ponda we have opened. Monday we are opening all high critical people will be shifting to Goa Medical College. So there's at this stage with Ponda, with ESI Hospital and with Goa Medical College, I don't see this pressure on me because all highly dependent and critically ill patients will be in Goa Medical College. So we are drawing a protocol internally to distribute how the patients need to be distributed. I just mentioned that shortage of doctors. That's why we are using all bond doctors, all the doctors who are there, senior residents, junior residents. And also I just mentioned to you that we are in the process of shutting down and based on the HOD's discussion what the dean. We have already put 27 bond doctors in COVID hospital for next week. We have already taken a decision and to put it. So wherever shortfall, through bond we'll be doing, and also third year nursing students where it is mandatory for them to work in the hospital. That also decision on file we have taken, and we will see. Many times they have reservations and all, but we have to see what is there as per their curriculum. We will be using them. It is there as per the guidelines of the nursing council. Basically, patients whom we will be shifting to GMC, they would be requiring multiple super specialty consultations, like somebody who requires repeated scanning, repeated MRI, with these facilities which are not available there, where they would require endocrine facilities, they require cardiology. Such patients we will be shifting. We have made a list, tentative list, and in that 6-7 are fitting in that category.